Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Braja Janarandana Yasodhanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jayom Vishnupad Paramahansa Paravarajakacharya Ashtata Satasi Simat Histivaingre Sila Esi Bhaktivedanta Swami Maharaja Srila Prabhupada Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaura Premanandi Hari Haribo. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna.
I welcome you for this Srimad Bhagavatam class on the first canto, second chapter, text 17 and 18. Добро пожаловать на сегодняшнюю лекцию по Шримад Бхагаватам. Мы будем читать из первой песни 2 главы 17 и 18 тексты. I am very well aware that we have a very illustrious assembly of very exalted Vaishnavas, and I request you to wish me well, that I can say something which inspires all of you, whoever you are. Я прекрасно понимаю, что здесь собрались очень возвышенные, достойные вайшнавы, поэтому я нуждаюсь в вашей поддержке, в ваших благословениях на то, чтобы я сказал нечто, что принесет благо всем вам, кем бы вы ни были. We will be a little time efficient this morning because short time is there and a long day awaits all of us of Krishna conscious inspirations. У нас сейчас с вами не так много времени на эту лекцию, но перед нами большой день, насыщенный событиями, который нам нужно провести на правильной волне, на волне воодушевления в сознании Кришны. Shinvatam svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hrityantasto Hyabadrani Vidhunoti Suditsatam Našta-prayeshu abhadrešu nitйам bhagavata-севайа bhagavati uttama-шлоке bhaktir bhavati naиштхики Shrinvatam svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hrityantasto Hyabadrani Vidhunoti Suditsatam Našta-prayeshu abhadrešu nitйам bhagavata-севайа bhagavati uttama-шлоке bhakti bhavati naиштхики. Okay. I think this is a well-known shloka, and most of us senior, old-aged people know this. Это известная шлока, и я уверен, что большинство из старших и старых преданных знают ее. I think you don't have a book or a text before you, isn't it? So No, it's not there. Just speak. Just speak. Okay. You can just do the Russian thing, Shrimvatam and everything. Word for word, yes. Шримватам. Те, кто развил потребность слушать послание. Свакатха. Его собственные слова. Кришна. Личности Бога. Пунья. Добродетельный. Шравана. Слушая. Киртана. Воспевая. Хриди антагастха. В сердце. Хи. Несомненно. Абхадрани. Стремление наслаждаться материей.
видгуноти очищает, сухрит благодетель, сатам правдивых, нашта. No, one is, yes. Translation: Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, Super Soul, in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Шри Кришна, личность Бога, Параматма, сверхдуша в сердце каждого и благодетель честного преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. A summary of this verse would be that when the Lord becomes aware that someone has an urge, a great desire to hear about him, he takes an active role in helping the devotee by cleansing his heart from the obstacles, the inner obstacles. Суть этого текста в том, что в тот момент, когда в преданном развивается желание слушать о трансцендентных деяниях Господа, сам Господь отзывается на это желание тем, что Он начинает активно вмешиваться в жизнь этого преданного и очищать его сердце от всех препятствий, которые оказываются там. We will read a few selected passages from the purport because it is a long subject. Мы прочитаем несколько отрывков из комментариев Шрилы Прабхупады, поскольку тема эта обширная и комментарии большие. The Lord is reciprocally respondent to his devotees. When he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord, and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead, but anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. Господь отвечает своим преданным взаимностью. Когда Он видит, что преданный абсолютно искренне стремится к трансцендентному служению Господу и потому горит желанием слушать о Нем, Господь, пребывающий внутри преданного, действует так, чтобы преданный легко мог вернуться к Нему. Господь хочет вернуть нас в Свое Царство сильнее, чем мы сами можем того желать. Большинство из нас вообще не хотят возвращаться к Богу. Хотят лишь очень немногие. И каждому, кто стремится к этому, Шри Кришна всячески помогает. Please listen very carefully now as Prabhupada tells us about the obstacles on the journey back to Godhead. Сейчас, пожалуйста, очень внимательно послушайте о препятствиях, которые описывает Шрила Прабхупада, препятствиях, которые ожидают нас на пути обратно к Богу. And please pay special attention to what helps us to overcome these obstacles. А также особое внимание уделите тому, что поможет нам преодолеть эти препятствия. One cannot enter the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. The material sins are products of our desires to lord it over material nature.
It is very difficult to get rid of such desires. Women and wealth are very difficult problems for the devotee, making progress on the path back to Godhead. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. Человек не сможет войти в Царство Бога, пока полностью не очистится от всех грехов. Материальные грехи – это порождение наших желаний господствовать над материальной природой. От этих желаний очень трудно избавиться. Женщины и богатство являются очень большими препятствиями на пути преданного обратно к Богу. Многие стойкие и преданные пали жертвой этих соблазнов и сошли с пути, ведущего к освобождению. Но тот, кому помогает сам Господь, по Его божественной милости, легко преодолевает все трудности на этом пути. Srila Prabhupada will in the next paragraph again talk of the obstacles and then give a very clear outline how to overcome them. So please listen again very carefully. В следующем абзаце Шрила Прабхупада вновь скажет о препятствиях и четко прояснит, как нужно их преодолевать. Поэтому, пожалуйста, слушайте очень внимательно. To become restless in the contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial. And it takes time to recover from this foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. Нет ничего удивительного в том, что человек, соприкасающийся с богатством и женщинами, становится беспокойным, потому что каждое живое существо связано с этим издавна, фактически с незапамятных времен. И чтобы избавиться от этого чужеродного влияния, требуется время. Но тот, кто слушает о славе Господа, постепенно осознает свое истинное положение. Милостью Бога такой преданный получает достаточно сил, чтобы оградить себя от этих беспокойств, и со временем его ум покидают все тревоги. Thank you. The next text is describing in still further detail the process how to eliminate all inauspicious things within the heart which are considered to be obstacles in the path of В self-realization. следующем тексте еще более подробно разъясняется, как человек избавляется от этих препятствий в своем сердце, которые, по сути, являются препятствиями на пути самосознания. Translation: by regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Перевод 18 текста. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. In brief, what we have just heard is a summary of the process of self-realization and God-realization given
by our sampradaya. По сути, в этом стихе описано то, что происходит на пути самосознания в соответствии с учением нашей сампрадаи. И здесь это описано вкратце. It is very important for every devotee to understand this process and also to gain complete faith in it by understanding a little bit, well, how this claim works. Каждый преданный обязательно должен понять, узнать об этом методе, узнать о нем и поверить в него. Для того, чтобы поверить, нужно разобраться в том, как это фактически происходит, как же сердце очищается. In this little time which is left for us, I will try the impossible task to inculcate, I think it's called in English, to bring in our awareness this sublime process and hopefully give you faith that you can apply it with even more intensity, if you so want, in your daily life as a practicing sadhaka. За то короткое время, которое у нас осталось, я постараюсь сделать невозможное. Я постараюсь объяснить вам, как это работает, и постараюсь сделать так, чтобы у вас появилась эта вера и понимание того, как же этот процесс действует. И чтобы вы смогли применить это в своей жизни, как практикующие садаки. Please let us chant together. Давайте вместе повторим молитвы. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyari Sadharine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaur-Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The easiest way to understand the subjects of the Bhagavatam is to understand them through the perspective and practical example of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Самый легкий способ, как мы можем понять содержание и послание Шримад Бхагаватам, это изучать его через взгляд, через понимание и через личный пример Шри Чайтаньи Махапрабху. For the Gaudiyas, or for the whole world, Gauranga Mahaprabhu is the Lord himself who comes in Kali Yuga to teach in very simple, accessible and approachable steps the process of Krishna consciousness. Гауранга Махапрабху пришел в этот мир для всех, не только для гаудиев, но для всего мира, для того, чтобы на своем примере показать, как каждый может принять в свою жизнь сознание Кришны и практиковать его. And during his South India tour, the Lord exhibited a Shakti or potency which he had not shown in Navadvip in spreading Krishna consciousness. Путешествуя по Южной Индии, Господь Чайтанья являл такое удивительное могущество, такие шакти, которые он никогда прежде не проявлял в Навадвипе. Он делал это для того, чтобы распространять сознание Кришны. It is because especially on this tour, he wanted in a very brief period of time to bring Krishna consciousness and the practice of developing Krishna consciousness to the perfection to the people he met on his tour. Путешествуя по Южной Индии, он хотел очень быстро и эффективно донести до людей сознание Кришны и метод практики сознания Кришны, который они могут принять в свою жизнь. Let us study for a moment the
Thank you. The Lord on this tour and understand how he implanted Krishna consciousness into the hearts of the people and how he made sure that they would be able to irrigate this seed and bring it to perfection. Давайте посмотрим на примере этой истории путешествия Господа по Южной Индии, как Он сажал семена преданного служения в сердца людей, и что Он делал для того, чтобы впоследствии люди смогли взращивать в себе эти семена, доведя в конце концов до совершенства. Come with me back in time. Ну, пойдемте на машину времени. And be an eyewitness to Mahaprabhu as he roams or walks through South India. Давайте же посмотрим на то, как Махапрабху путешествует по просторам Южной Индии. He is very young, 25 years. Он совсем молод, ему лишь 25 лет. He has a beautiful face with extraordinary big eyes. Его лицо прекрасное, и глаза огромные, как никогда. He totally is different from everyone else because Indians tend to be a little small in size, but he was very, very tall. Он ярко отличается от всех окружающих, поскольку обычно индийцы небольшого роста, но Махапрабху был очень высоким. His well-proportioned body had a golden complexion. It means like an effulgence. Тело его было очень изящно сложено и при этом буквально сияло благодаря своему золотистому цвету. And he was dressed in saffron garment, very not long, but quite scarcely. I mean, a small dress, like up till here, and a small shawl, like this. Вокруг его бедер была обернута шафрановая ткань, даже которая не спадала даже ниже колен, и вокруг шеи его была небольшая накидка. People who looked at him and became attentive to him were moved to tears. Если, завидев его и обратив внимание на Господа, люди поражались его видом, это трогало их до слез. Because he had raised his arms to the sky in a very pathetic voice, he called out, "Krishna, care for me." Это поскольку Махапрабху воздевал руки к небесам и с огромным чувством взывал Кришне: «Кришна, позаботься обо мне, защити меня». Krishna, Krishna, he said, Krishna, 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 Rakshamang, and then again, Krishna, 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 so much Krishna, Pahimang. Постоянно Кришна. Много раз повторял Кришна. It means in simple, short translation, care for me, maintain me, protect me, Krishna. И перевод очень простой. Позаботься обо мне, защити меня, поддержи меня, Кришна. He moves like not in a straight line, but like a drunken man. Махапрабху не ходил прямо, он передвигался словно пьяный. He's clearly moved within himself. Moved, yes, so much. Чувства переполняли его. Worldly people, and there were many, most of them, who looked at him, couldn't, figure him out because by his statue, he was clearly a person who was meant to shine in society. Когда обычные миряне смотрели на него, они не могли понять, кто перед ними, поскольку по всему виду было очевидно, что этот человек занимает очень высокое положение в обществе. He looked extremely aristocratic, in other words. Иными словами, он выглядел как подлинный аристократ. But now he was eating from broken shells of coconut. Но сейчас они видели, что он принимает еду из орехов, кокосовых орехов, из скорлупы кокосовых орехов. The best of brahmanas, Dvijamani, was sleeping under trees or in simple thatched cottages. Они видели, что этот Двиджамани, или лучший из браманов, спит где-то под деревом на улице, либо в обычных соломенных шалашах. His food was not a rasagula, the favorite preparation of the Bengalis. No, he was eating
handfuls of rice, sometimes fruits, and very often he fasted. И как обычно бенгальцы вот очень любят изысканные блюда, например, рашагула, как они говорят. Но они видели, что Махапрабху довольствовался просто рисом или фруктами, а порой, что было часто, он постился. Often he leaned in the night against a tree, chanting Krishna's name while his servant Kala Krishna arrested before him, sleeping. Часто бывало, что всю ночь напролет Чайтанья Махапрабху сидел, опершись о дерево, и повторял святые имена на четках, в то время как его слуга Кала Кришна лежал рядом и спал. Soon the news of this extraordinary Mahapurusha traveled before him by people who saw him, and whole villages assembled on the path to see him and to have his darshan. Слава о нем, об этом Махапуруше разнеслась повсюду и шла впереди него. Поэтому, куда бы он ни шел, люди уже собирались большими толпами для того, чтобы поглазеть на него. And when he left these villages, all of the residents had changed. They also chanted Krishna, Krishna, and were overwhelmed in transcendental emotion, which only translates to modern to the people's understanding as something like a special type of madness. Но когда он уходил из какой-то деревни, то все люди менялись, все люди в этой деревне менялись. С ними происходило что-то невероятное, трансцендентные духовные эмоции переполняли их. Они попадали в состояние, которое можно назвать лишь безумием. When the people saw him on the road, they left their work on the fields or whatever they did and just came to him. Видя, как он идет по дороге, люди бросали свою работу на полях или что бы там они ни делали, просто бежали к нему навстречу. When the Lord became aware of them, he said, "Chant Hari." Увидев, что к нему приближаются люди, Господь обращался к ним: «Пойте, Хари!» And people started to chant. И люди начинали петь. This is. They followed the Lord for some time. Какое-то время они шли за Господом, helplessly attracted to him. Поскольку они не могли удержаться, их безудержно влекло к Господу. And then the Lord turned around and embraced them. Обернувшись к своим последователям, Чайтанья Махапрабху обнимал их. By first calling chant Hari, the Lord gave them bhakti in the heart. Вначале, когда он говорил им: повторяйте Хари, в этот момент он сеял в их сердце бхакти. And by then later embracing them, he empowered them to spread bhakti in the villages where they resided. А затем, когда он обнимал их, тем самым он уполномачивал их на то, чтобы они продолжали распространять это бхакти в тех деревнях, где они жили. Good. So this is just a background. Итак, такова предыстория. Now let us concentrate on one episode. Теперь давайте сосредоточимся на одной конкретной ситуации. Because in this episode you will see how the Lord was spreading this Krishna consciousness in a more, let me say, like a preacher. На примере этой истории мы увидим ярко то, как Господь распространял сознание Кришны, будучи проповедником. The Lord had a fixed program when he visited the villages on the way. Когда Господь посещал по дороге разные деревни, то обычно его визит проходил по определенному распорядку. And once he visited a Kurma Brahmin. Однажды он пришел в дом брамана Курмы. So, Krishnadas Kaviraj Goswami says, I have described Sri Chaitanya Mahaprabhu's dealings elaborately in the case of the Brahmana Kurma. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что я подробно описал, что делал Господь Чайтанья на примере его встречи с браманом Курмой. By studying this exchange, you can know the dealings of the Lord in all other places on his tour
of South India. Изучив историю встречи с браманом Курмой, вы сможете узнать на примере этой истории, как Господь Чайтанья вел себя во время путешествия по Южной Индии во всех местах. So let us see what Lord Chaitanya says to this Brahmana. Давайте же послушаем, что сказал Господь Чайтанья, обращаясь к браману. And kindly listen attentively, because the Lord would have said this to you if he would met you. И слушайте, пожалуйста, внимательно, поскольку эти же самые слова Господь обратил бы к вам, если бы вы повстречались с Ним. I will read directly from the Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 7. Мы будем читать из 7 главы Мадья Лилы Чайтанья Чаритамриты. In one village there was a Vedic Brahmana named Kurma. He invited Lord Chaitanya Mahaprabhu to his home with great respect and devotion. В одной деревне жил браман по имени Курма. С великой преданностью и почтением он пригласил Господа Чайтанью к себе в дом. Then he brought Lord Chaitanya Mahaprabhu to his home. Come, please, my Lord, be my guest. Пригласив Господа к себе в дом, он сказал: пожалуйста, Господь, заходи, будь у меня здесь в гостях. And then he washed his lotus feet and with his family members drank the water. Сделав это, браман Курма омыл лотосные стопы Господа и вместе с членами своей семьи выпил эту воду. After washing his feet, the Kurma Brahmana offered some food, and the Mahaprasad was eaten by all the members of the family. Затем браман накормил Господа прасадом, а затем и после этого все члены его семьи почтили Махапрасад. And then the Brahmana began to pray to him. Затем браман начал возносить Господу молитвы. He said, in effect, I can't believe my good fortune, because these lotus feet of yours are meditated upon by Lord Brahma, and these very feet have come now into my home. Он сказал: я поверить не могу удаче, которая выпала мне, поскольку те самые лотосные стопы, на которые медитирует сам Господь Брахма, пришли сюда, в мой дом сегодня. By the way, that's the way to greet someone in your home. You don't say, I'm happy you have come, but you say respectfully, I'm happy that your lotus feet have come. Кстати говоря, это правильный этикет, как нужно приветствовать гостей. Не нужно говорить: я рад, что вы пришли. Нужно это сказать мягче, сказать: я очень рад, что ваши лотосные стопы пришли сегодня ко мне в дом. Yes. I know it sounds a little strange in Russian, but that's how you do it in old times. Я предполагаю, что на русском это немного странно звучит, но вообще-то так надо делать. So he said, I'm so fortunate that my family, my birth and my riches have all reached their perfection today. Я настолько счастлив, что понимаю, что сегодня мое рождение, моя семья и все мои богатства достигли высшего успеха. And then he said something which made Mahaprabhu upset. Но затем он сказал нечто, что расстроило Махапрабху. He said, my dear Lord, kindly show me favor and let me go with you. I cannot longer tolerate the waves of misery caused by my materialistic life. Браман сказал Господу: пожалуйста, Господь, позволь мне уйти с тобой. Я более не в силах терпеть страданий, причиняемых мне этой мирской жизнью. He said, Mahaprabhu said, very upset, he said, don't speak like that again. Расстроенный Махапрабху отрезал: не смей впредь так говорить. Better to remain at home and chant the holy name of Krishna always. Лучше продолжать оставаться в доме и непрестанно повторять имя Кришны. In the afternoon katha, we will find how even Krishna did not accept the devotees stayed in his presence. He did not accept the devotees. Yeah. State? In his presence. In the afternoon katha, we hear how Krishna also did not think it is good if devotees travel or come and stay in his presence. He sent them home, in other words.
И сегодня после обеда во время катхи мы также будем говорить о том, что даже самому Кришне не нравилось, когда преданные оставались постоянно вместе с ним. Вместо этого он отправлял их домой. Why was Mahaprabhu not like Jesus Christ, who told the people, leave your home when someone needs to be buried, your father, leave that to those others, come and follow me. Почему же Чайтанья Махапрабху не поступал так, как поступал, например, Иисус Христос, который говорил: оставьте все, оставьте дом, пойдемте за мной. Если ты проводишь церемонию похоронную по отцу, брось это, кто-то другой сделает, пойдем со мной. Why did Mahaprabhu not allow people to follow him and do the turbo process of Krishna consciousness? Почему Махапрабху не позволял людям присоединяться к нему и ускоренными темпами в режиме турбо продвигаться в сознании Кришны? Why did he want them to stay home and what did he want them to do there? Почему же он хотел, чтобы они оставались дома? И ради чего он хотел, чтобы они оставались дома? Yes. This is a question. Таковы вопросы. Let us continue to listen. Давайте же продолжим чтение. He said, here is a process for you, what you have to do. Махапрабху сказал: сейчас я объясню тебе, чем ты должен заниматься. It's a process which purifies the heart and gives love of Godhead to the heart. Благодаря этому ты сможешь очистить свое сердце, и в твоем сердце воцарится любовь к Богу. You don't come with me, you remain at home and chant the holy name of Krishna always. Тебе не нужно идти со мной, но оставайся дома и непрестанно всегда повторяй имя Кришны. And then you must do something else. Но помимо этого нужно делать еще нечто. You must read the Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam. Читай Бхагават-гиту и Шримад Бхагаватам. Instruct everyone else around you. Всем окружающим помогай понять их также. And in this way, become a spiritual master. И таким образом стань духовным учителем. Then he said, if you follow this instruction, Чайтанья Махапрабху продолжил: если ты будешь делать это, следовать этим наставлениям, your life at home will not obstruct your spiritual advancement. то твоя семейная жизнь не будет препятствием на духовном пути. If you follow these principles, you will again meet me here, or rather, you will never lose my company. Если ты будешь делать так, как я тебе сказал, то ты вновь вскоре встретишь меня. Более того, ты никогда со мной не разлучишься. So I know it's early in the morning for some of you, and you might have forgotten what you heard. Let us be crystal clear about it. А наверняка, поскольку сейчас раннее утро, не все вы запомнили, о чем мы сейчас читали, но давайте еще раз до конца проясним этот момент. The Lord said, physical proximity to Him will not make the effective change in the heart. Господь утверждает здесь, что если человек будет находиться физически рядом с ним, это еще не гарантирует того, что сердце этого человека очистится. We know this when Duryodhana was before Krishna and saw him. Мы знаем, что Дурьодана также общался с Кришной, он лично видел его. He was right before the Lord. Он стоял прямо перед взглядом Господа. And the Lord told him, Duryodhana, и Господь, обращаясь к нему, сказал: please know that someone who is the enemy of the Pandavas is my enemy. Знай же, Дурьодана, что если человек враждебно относится к пандавам, то он и мой враг. Duryodhana said, no problem. Дурьодана сказал: да, без проблем. Then in order to convince Duryodhana that it's not good to oppose him, he showed him a partial manifestation of the universal form. Кришна попытался переубедить Дурьодану и донести до него мысль о том, что нехорошо быть врагом Кришне, и для этого частично приоткрыл ему вселенскую форму. Duryodhana, who had the darshan of Krishna, said, Vasudev, I also know magic tricks.
И видя перед собой Кришну, и видя все это, Дурьодхана сказал: Васудева, ну я тоже знаю некоторые фокусы. You can't impress me. На меня это впечатление не произведет. And he called his soldiers to capture him. Более того, он призвал стражников, чтобы они The схватили soldiers Кришну. said, "Where should we bind him? He has thousands of arms." И стражники недоумевали: но как мы можем заковать его, ведь у него 1000 рук. Duryodhana, throw him into prison. Дурьодхана закричал: бросьте его в темницу. My dear devotees, a very, very covered soul cannot see the Lord in his, because the chitta is covered over with material pollution. Дело в том, дорогие преданные, что обусловленная, очень загрязненная душа не может увидеть Господа, ведь его сознание или читта покрыто этим осквернением. First, one has to purify the consciousness. Прежде всего, человек должен очистить сознание. And this is the process. И вот здесь описан метод очищения. Mahaprabhu is very consistent in presenting this process. Рассказывая об этом методе, Чайтанья Махапрабху делает это очень последовательно. Because it is the Bhagavatam process which he considered to be the Amala Puranam. Ведь этот метод, это метод Бхагаваты, который Чайтанья Махапрабху называет Амала Пураной. Hearing from the Bhagavatam scripture about the Lord. Это означает, что человек должен слушать о Господе из Бхагаваты. Chanting the glories of the Lord, Kirtanat Eva Krishnasya. Также воспевать Господа, славить Его, Киртанат Эва Кришнасья. And then Mahaprabhu's special twist, special take, not twist, is you have to also become a preacher of this. И особенным элементом проповеди Чайтаньи Махапрабху было то, что он призывал другого человека также стать проповедником этого послания. And by this process one will meet the Lord. Именно следуя такому методу, человек встретится с Господом. Hare Krishna. After the Lord had made it very clear what to do, he left early in the morning. После того, как он четко прояснил Браману, что он ожидает от него, рано утром Господь ушел. When you start a travel, start early. Если вы куда-то путешествуете, лучше всегда выходить пораньше. There was one very special soul who had heard by word of mouth that Mahaprabhu was in that village. Но неподалеку жил другой великий преданный, который слыхал о том, что Махапрабху пришел в их деревню. He had to live outside of the village because he had the leprosy as a disease, which is highly infective, and therefore lepers were always in old times moved out of the villages and often stayed in colonies. Этому преданному приходилось жить за границами деревни, поскольку он был болен проказой. А особенно в те времена прокаженным невозможно было жить вместе с другими людьми, поскольку это очень заразная болезнь, и порой они даже сбивались в такие небольшие группки. This leper was an ecstatic leper. Но этот прокаженный был в экстазе. With an uncommon understanding of charity. Поскольку он был очень счастливым человеком, и он очень нестандартным образом понимал, что такое благотворительность. He gave his own body in charity. Ведь он пожертвовал своим собственным телом. Yes, when he would dance and the worms who were eating on his open sores. Порой, когда он танцевал, а тело его было все обезображено открытыми язвами. When they fell out of these sores, this great soul took them, thinking, these worms they are meant to live on me. So just let my useless body be at least useful for their daily meal. И когда он танцевал в блаженстве, то порой из этих язв на его теле выпадали черви. И этот преданный был настолько удивительным, что он думал, это тело, он брал, подымал этого червя и думал,
Он по судьбе по своей он живет в моем теле, но тело мое совершенно бесполезно. Так пусть же оно хотя бы принесет пользу и станет едой для этого червя. И вкладывал червя обратно в кровоточащую рану. Now when Vasudeva had heard that Gauranga Mahaprabhu, another ecstatic lover of God, was in the village, in the morning he came into the village hoping to meet him. Этого преданного звали Васудев. Когда он услышал о том, что Чайтанья Махапрабху, воплощение любви к Богу, пришел в их деревню, то рано поутру он явился в дом Брамана для того, чтобы встретиться с Чайтаньей Махапрабху. But he heard that the Lord had already left early in the morning to proceed on his journey. Однако ему сообщили, что, к несчастью, Господь уже ушел из дома Брамана. Это произошло незадолго до этого, раньше поутру. He was overwhelmed with misery. Горе поглотило этого преданного Васудева. It was like missing the last bus out of catastrophe area. Это было подобно тому, как человек опоздал на последний рейс из зоны, пораженной какой-то огромной катастрофой. His only hope to meet the Lord was destroyed. Ведь последняя, единственная надежда встретиться с Господом полностью была разрушена. He lamented severely and said, "My Lord, how could you leave me at this time?" Он настолько горевал по этому поводу, он взывал Господу: Господь, как же ты мог оставить меня в таком положении? It's not fair. Это нечестно. Everyone can meet Gauranga Mahaprabhu except for me. Всем выпала возможность встретиться с Гаурангой Махапрабху, но только не мне. Krishna, why have you given me up? Кришна, почему ты меня подводишь? And in this way he lamented. Так он сокрушался. This, of course, was noticed by the Lord, who is the super soul in everyone's heart. Будучи сверхдушой в сердце каждого, Господь, безусловно, обратил внимание на эти мольбы своего преданного. And very quickly he appeared before the leper Vasudeva. И буквально через несколько мгновений он явился и предстал перед прокаженным Васудевой. The leper was, oozing. The wounds were oozing. There was a stenching smell coming from his body due to this disease. Сукровица и другие жидкости сочились из ран на теле Васудевы. Страшный запах стоял вокруг него. But the Lord embraced him. Однако Господь подошел и обнял Васудеву. Vasudeva was overwhelmed. Васудев был вне себя. He quoted a verse saying, "Who am I, a sinful imitation of a brahmana?" Он сказал: да кто я такой? Я лишь греховный человек, я лишь подобие брамана. And who is Krishna, the supreme personality of Godhead, full of 6 opulences? А кто такой вместе с этим Господь Кришна? Это же верховная личность Бога, обладатель всех 6 достояний. Nevertheless, he has embraced me. Тем не менее, Он меня обнял. And when he looked, the next moment he looked down his body, and it was a beautiful body. И в следующее же мгновение он обратил внимание на свое тело, которое изменилось и приобрело прекрасные черты. Totally healthy, like Brajarenu. Он был совершенно здоровым, как какой-нибудь молодой брамачари. Healthy, muscular. Он был мускулистым, здоровым, Shiny. сияющим. Do you think Vasudeva was happy with this? И как вы думаете, Васудева обрадовался тем, что с ним случилось? No, because of his humility and his knowing that spiritual life is all, and material life is a botheration for the soul. He worried that maybe I will become proud now because of this newly given physical body. Нет, он понимал, что материальная жизнь не представляет никакой ценности, и поистине ценна лишь духовность. Поэтому, увидев это новое, физически здоровое тело, он очень огорчился, подумав, что теперь он сможет возгордиться. Many of us are worried when something is a little wrong.
Часто, если что-то работает не так в нашем теле, мы начинаем переживать. We run to the doctor. Мы сразу же бежим к врачу. We take a pill against everything. Начинаем пить таблетки от всего. This Brahmana thought, if I become too identified with my material body by taking care of him, care of it, I will become unnecessarily proud. Но Браман подумал, что если я буду слишком сильно отождествлять себя с этим телом и слишком много внимания ему уделять, то наверняка я возгоржусь. To protect him, Mahaprabhu gave him the same process which he had given the Kuma Brahman. Для того, чтобы защитить Васудеву, Господь Чайтанья дал ему тот же самый метод, который до этого даровал Браману Курме. He said, preach about Krishna, liberate entities. As a result, Krishna will very soon accept you as his devotees. Он сказал ему: проповедуй сознание Кришны и освобождай все живые существа. В результате Кришна, будучи довольным тобой, очень скоро вернет тебя к себе. And after saying this, the Lord disappeared. This is the word which is used here. Сказав эти слова, Господь исчез. Именно такое слово используется And здесь. left the Kuma Brahman and Vasudev, the previous leper, crying, and they embraced themselves, thinking about the extraordinary mercy of Gauranga Mahaprabhu. Господь Чайтанья Махапрабху исчез, оставив этих двух преданных, Брамана Курмы и Васудеву, в слезах. Они лишь обнимались и плакали о том, какую удивительную милость они получили от Чайтаньи Махапрабху. Yes. So, I have a mountain of photocopies because I'm such a useless person for computers. У меня здесь целая стопка. There's no need to translate this. I want to read you something of Srila Prabhupada's purport on this process which Mahaprabhu gave to everyone he met. Я хочу прочитать вам несколько строк из комментария Шрила Прабхупады, где он объясняет этот метод, который Чайтанья Махапрабху дал каждому из нас, чтобы все мы следовали ему. Wait a minute, I can find it. 128. Just bear with me. It's worthwhile to wait. Где-то здесь, сейчас вот-вот будет. It should be 128. It's the other side. Here. Good. Here. We request everyone to chant the Maha Mantra. Прабхупада пишет здесь: мы просим каждого повторять Махамантру. Ну? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. If one is a little literate and can read Bhagavad Gita as it is in Srimad Bhagavatam, that is so much the better. Однако, Прабхупада продолжает, если человек умеет читать и может читать Бхагават-гиту и Шримад Бхагаватам, то это еще лучше. He says these works are now available in an English, and I would like to add Russian translation, and are done very authoritatively to appeal to all classes of men. Прабхупада продолжает, что сейчас мы перевели эти книги на английский, и мы добавим на русский также. И они написаны таким образом, чтобы люди любого уровня смогли их понять. Instead of living engrossed in material activities, people throughout the world should take advantage of this movement and chant the Hare Krishna Maha Mantra at home with their families. Все люди должны воспользоваться благом, которое предоставляет это движение сознания Кришны, и, отбросив свою грубую мирскую жизнь, начать повторять Харе Кришна в своем доме, в кругу своих близких. One should also refrain from sinful activities, illicit sex, meeting, gambling,
and intoxication. Кроме того, люди должны отказаться от греховной деятельности, таких как мясоедение. You said meetings. Meetings. No. That's a good idea. That's a good idea. Yeah, I understand. Meetings. Игра слов была. Я сказал, что от Meetings. собраний тоже надо Meat отказаться. eating. Да, но на самом деле Прабхупада пишет, что это мясоедение, это незаконные половые отношения, это азартные игры и употребление одурманивающих средств. My dear devotees, you can go unlimitedly deep in chanting the holy name and hearing Bhagavatam and Bhagavad Gita. Дорогие преданные, бесконечно можно погружаться в эти два процесса: воспевание святого имени и слушание Бхагаватам и Бхагавад-гиты. But whatever you do, these are the entry pathways to the kingdom of God. И что бы вы ни делали, именно эти методы приведут вас к Царству Бога. Of course, as we learn to chant, there are many instructions how to improve our chantings, like giving up the 10 offenses, etc. Безусловно, в процессе того, как мы воспеваем Святое Имя, нам также нужно изучать эту науку и понимать глубже, например, те вещи, которые мешают нам, как, скажем, 10 оскорблений Святого Имени. And as you read the Bhagavatam, there are many works based on the Srimad Bhagavatam. Читая Бхагаватам, мы также знакомимся с разнообразными книгами, которые основаны на Шримад Бхагаватам. But this process of contacting, chanting and Bhagavatam will bring you into the personal association of the Lord. This is what we hear from the instructions of Mahaprabhu. Но именно чтение самого Бхагаватам – это тот самый метод, который приведет вас к личному общению с Господом. Вот то, что мы извлекаем из этих наставлений читания Махапрабху. How does this work? Как же это работает? How will we answer the many challenges to this process? Как же нам преодолеть все те препятствия, которые появляются, пока мы практикуем этот? It works because Krishna becomes attentive to your case when you do these two things. Это работает по той причине, что когда вы делаете все эти вещи, Кришна начинает с особым вниманием относиться к вам. And he personally comes and does the work which is necessary that the conditioned soul comes to him. Он приходит сам в вашу жизнь и начинает делать все то, что необходимо, чтобы обусловленная душа вернулась к нему. He cleanses personally the heart. Он сам лично вычищает наше сердце. And he becomes present more and more. И он все больше и больше проявляется в нем. Like the sun who rises early in the morning and becomes present in increments. That's increments. Means more and more. Точно так же, как солнце, которое восходит рано утром на горизонте, увеличивается, растет у нас на глазах, его становится как бы больше. Therefore, Rupa Goswami says that these processes are in themselves enough powerful to instill bhava, means an exalted state of love of Godhead, in the heart of even a neophyte who has slight contact with them. Поэтому, именно по этой причине Рупа Госвами говорит, что эти методы способны пробудить бхаву или экстатическое переживание любви даже в сердце начинающего преданного, если он даже кратковременно будет заниматься этими методами. It's very simple, but you have to take the process serious and go deep in it. Этот метод очень прост, но им нужно пользоваться очень серьезно и погружаться в него. And you will get special mercy by Krishna if you spread this knowledge to those who do not know of it yet. И особую милость Кришны вы получите в том случае, если будете распространять это знание тем, кто о нем еще не знает. I feel now, as the time comes to an end, frustrated because I hear a subtle question of my audience.
Я сейчас немножечко чувствую себя разочарованным, хотя время уже подходит к концу, поскольку я слышу немой вопрос со стороны своей аудитории. Oh, Maharaji, your class is totally disappointing this morning. It is so simple. We want to hear something new from you. Ну, Махарадж, ну какая-то у вас лекция сегодня была вообще никуда, просто все какое-то простое, примитивное. Мы хотим что-то новое услышать. Here comes the new information. И вот сейчас я вам расскажу нечто новое. Listen very carefully. Слушайте внимательно. In the Harinam Chintamani, new information. Вот вам новая информация. Есть книга Харинама Чинтамани. We find that Haridas Thakur makes a difference between shadow chanting and real chanting. В которой Шрила Харидас Такур говорит о разнице между тенью или отблеском воспевания и истинным воспеванием. A shadow will never satisfy your hunger, a shadow of a meal, for instance. Если вы посмотрите на тень какого-то блюда, то это не принесет вам никакой пользы, вы не сможете наесться этой тенью. Or these shadow relationships will never satisfy your need for elevating company. Также отношения, подобные тени истинных отношений, никогда не удовлетворят вашу потребность в общении. A relationship where there is no real connection happening. Если в этих отношениях не будет настоящей связи между людьми. Just words. Hello, how are you? Ну, знаете, такие поверхностные отношения. Привет, как дела? How is your health? Как здоровье? No connection. Но нет контакта. No even interest of a connection. Никто даже и не хотел этот контакт установить. It's a shadow, it's not the real thing. Это не настоящие отношения, это их It тень. cannot satisfy our need. Такие отношения сердце не So устраивает. you can have a shadow practice of chanting and Bhagavatam. Точно так же можно теневым образом повторять Святое Имя или читать, слушать Бхагаватам. How does a shadow turn into substance? Как же превратить тень в реальность? Harinam Chintamani, new information. И вот вам новая информация. Gives us the knowledge that it must be done with sambandh. Харинама Чинтамани объясняет, что для этого необходимо делать все эти вещи с самбандой. Chaitanya Charitamrita says that for a conditioned soul there's a bond around the neck. It's Maya's chain which binds us to the material energy. Читание Чаритамрита говорит о том, что на шее у обусловленной души висят кандалы, которыми Майя притягивает их материю. Devotional practice must be performed with a Krishna sambandh. Но преданное служение необходимо совершать с Кришна самбандой, Not Prakriti sambandh. не с Пракрити самбандой. That means while you chant, Это означает, что во время воспевания you must pray to Krishna. нам нужно молиться Кришне. My dear Lord, Дорогой Господь, since so many long years in this material world, I've completely forgotten you. я нахожусь в материальном мире уже многие-многие годы, я полностью, совершенно о Тебе забыл. Now, today, I'm your sincere and serious servant. Но сегодня я искренне и со всей серьезностью хочу служить Тебе. Please, Пожалуйста, Pajalsta, yes, this is the only Russian word I know. Pajalsta, what is it? Accept me. пожалуйста, прими меня. This conscious connection Такова сознательная связь, will transform the shadow into the real thing. Именно такое отношение во время воспевания сможет превратить нашу тень воспевания в подлинное воспевание. When I came up with the car to the tent, I saw a devotee who was chanting, but who was looking around, and you could see his mind was everywhere else. Подъезжая сюда на машине к пандалу, я заметил одного преданного, который, казалось бы, повторял Святое Имя на щетках, но по лицу было видно, что ум его находится где угодно, но не только не здесь. He was not chanting, he was sightseeing. Он не воспевал, он смотрел по сторонам, ловил ворон. It's a big difference. Это разные вещи. My dear devotees, this is
is a long subject, but I want to make it brief. Да, я понимаю, дорогие преданные, это очень обширная тема, но я хотел бы в 2 словах все-таки о ней сказать. Haridas Thakur says, to bring the mind to Krishna is so difficult. It is impossible. Харидас Такур признает, что чрезвычайно сложно, на грани невозможного погрузить свой ум в Кришну. On your own, it's impossible. Это невозможно своими собственными усилиями. You have to sincerely pray, says Haridas Thakur. Харидас Такур говорит, что для этого нужно искренне молиться, обращаться к Господу. My Lord, please take my mind. Пожалуйста, Господь, займи мой ум. Because on your own, the victory over the mind is not possible for conditioned soul. Поскольку обусловлена душа своими силами не в состоянии победить ум. Sambandha means you bring your mind to Krishna. Самбандха означает, что мы направляем ум к Кришне. When you chant, you think, you address Krishna, please accept me. Повторяя Святое Имя, мы обращаемся к Кришне, мы сознательно думаем, пожалуйста, прими меня. When you read in the Bhagavatam, you say, you go, this is about Krishna. You really be very attentive. Читая Бхагаватам, нужно думать, это же о Кришне, и нужно быть очень внимательным в этот момент. And when you preach, проповедуя, you pray to the Lord, please give my words some power that they can reach the heart of the other person. Проповедуя, мы просим Господа, пожалуйста, надели мои слова, вложи в них силу, которая сможет повлиять на сердца других людей. This idea or this sambandha, this idea of yoga, bhakti yoga, it's yoga, that will change everything. Самбандха, которая является сутью процесса бхакти-йоги, как раз-таки изменит все вокруг. Thank you very much. Спасибо большое. Finished. Thank you very much. Hare Krishna, Hari Bol. We will end here. На этом мы остановимся.